So I'm thinking of putting my land under another crop next year. I've started a pilot onion production. I did 20 acres. And I'm getting about 60 bags of onion per acre. And each bag of onion costs 1,000, I can sell for 1,400 cedis. And so I'm probably better off farming onion and leaving soya bean. And that's what I'm saying, let it find its natural price. Across it's amazing that you're going for a contest with your opponent to get to be promoted to the next level or what. And meanwhile, when you start the exam, you beat them in every single subject. Meanwhile, they are trying to convince the public that they are better than you. What sort of mathematics is that? I mean, really? You score 70%, they score 30%, and they are trying to say their 30% is better than you. It doesn't make sense. Clearly laid out vision. Our opponents have a very blurred vision that they really don't know where they want to take us. They are announcing promises of things that we have already done. Did you hear that they want to do free Wi-Fi in senior high school? Can someone tell them that it has already been done? I mean, just whisper. A little research, they would have known. Listen, things we have already done. It tells you that they are running out of ideas when you start copying ideas of your opponent and trying to present them as yours. A bit more, I say politics is dirty. Until what say about politics, I can't, ni person or mote. And so you end this idea and say, near Betty Mia and Yaka. Yen Shabo set Nipa and Tomaya, Abra, you didn't say it to me yet. Bosha or Moshe, 2016, you say NDC. Now you name a mambo into Uncle Ranche, now Omumra. Some random catch almost say, Motin Chanty, Moka say a Jumana da form. Now Moaka Mubedia, Mube who send you city. And that dear, young Huye. Near Omwaya and Omwaye. Aka Bosumudu near Tuaba. She embeka ho. Nyoma ya ani. Enti se wo ho na odwen se ombeye bibia a chance a asan omuntimi nyehwe biom. Enti fawadwen na to abano se ne sefata. Wo hwe ye constituency ha nyina. Empuntu a esumbu bia NDC abreso ene nyan. Kaniao, Ensio, School Adayo, Apomudino, Bibia, NDC Abreso, and I Sakai. A bit more, I say politics is dirty. Until what say about politics, I can't, ni person or mote. And so you end this idea and say, near Betty Mia and Yaka. Yen Shabo set Nipa and Tomaya, Abra, you didn't say it to me yet. Bosha or Moshe, 2016, you say NDC, incompetent administration. Now you name a mambo into Uncle Ranche, now Omumra. Some random catch almost say, Motin Chanty, Moka say a Jumana da form. Now Moaka Mubedia, Mube who send you city. And that dear, young Huye. Near Omwaya and Omwaye. Aka Bosumudu near Tuaba. She embeka ho. Nyoma ya ani. Enti say, wo ho, now Jane say, Ombeye Bibia a chance asan omuntimi nyehwe biom. Enti fawadwen nato abano se ne sefata. Wo hwe ye constituency ha nyina. Empuntu a
Look at the diesel I use in the tractor, the salaries I paid my farm hands, the inputs, the weedicide and all that I bought, then it means that we're not really breaking even. But if we're allowed to export and the price went up, it will make us put more land under soybean cultivation. It will make us expand the acreage under soybean so that we can produce more. And when we produce more, the price will come down naturally. And so I agree with you that that export ban is hurting the farmers because the price at which they are buying the soya bean from us does not encourage us to expand production of soya bean. So I'm thinking of putting my land under another crop next year. I've started a pilot onion production. I did 20 acres and I'm getting about 60 bags of onion per acre. And each bag of onion costs 1,000, I can sell for 1,400 cedis. And so I'm probably better off farming onion and leaving soya bean. And that's what I'm saying, let it find its natural price. masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni a karunsa na farko wannan mako. Shirin ga muna yin shi ne so biyu kowane mako ranar Laraba a karfi 8 da yamma da kuma ranar Juma'a karfi 8 da yamma. Baren Juma'an ga ma'auni ba za mu yi mu kawo muku ba sabida a ranar Juma'a a Baina TV muna babban masallaci Kanda inda za mu yi wani babban shiri da wuya kaga ana yin irin shiri haka, shiri da ke hada an kullan mutanen zango duk baki daya a kan dandali daya wai don kasuwanci. Shin muke gayyatan al'umman Ghana duk baki daya, shi wannan shiri namu Zongo Trade Connect, inda za a hada kan mutane waɗanda wato masu ruwa da saki a cikin kasuwanci a zangwanenmu duk baki daya ma da faɗin Ghana duk baki daya a kan dandali daya. Yasa gayyatan ka muke yi. Har wayo akwai dama kai da kake son ka kasance wato ka samu dandali kan wannan shiri da za mu yi da batura turanci ake kira trade exhibition. Kana da dama ka kwankwasa mana ya so mu kara ka ciki. Abu ne mai muhimmanci. Mun yi shi ne sabida al'umman zango, sabida mutanen zango, sabida haka muna bukatan kowa ya sa kan shi ciki. Ko me kake yi, kana da wani kamfani karami ne ko wani shago kake da shi, kake naka business kake naka business da kake neman a gano wani irin abu kake da shi, idan ana kididdiga waɗanda suke tallafa ma tattalin arzikin ƙasar Ghana, kana ciki, kai kana ciki, bi ma'ana wato abu ne mai muhimmanci da ya kamaci kowa ya sa an ciki, ya so mu al'umman zango mu ci amfani shi. Zongo Trade Connect ranar Juma'a da kuma ranar Asabar rana 8
ga watan maris da kuma rana 9 watan maris 2024 wato juma'a da asabar mai zuwan ga za a yi wannan exhibition wanda ke cike da wato ababa dai da dama da mutane za ku ci amfani shi. Akwai abubuwa da dama da za a yi. Akwai summit, shi summitin wani za mu hada kan shararru idan ya zo entrepreneurship, waɗanda kansu da kansu suke nasu businesses, suke kafa businesses su sabida kasa ya ci amfani kuma su da kansu ci amfani shi. So it is all about promoting entrepreneurship in our Zongo communities. So muna gayyatan al'umman Zongo duk baki daya ya so a ci amfani shi summit din da za a yi, wanda aka halarci manya-manyan mutane. Alhaji Ben Abdallah Banda zaya zo da sauransu dai da kuka sani. Insha Allah muna bukatan al'umman Zongo duk baki daya a kawo kudi Central Mosque, kuma muna bukatan ku kuma ku shigo ciki sabida akwai dama idan kana son dandali kai kuma ka zo ka nuna menene kake da shi kake son a gano, menene kake da shi kake son a gano. Wannan shiri na baka dama kai kuma ka zo ka nuna, ka zo ka exhibit naka. An yi karatun Qur'ani, gasar karatun Qur'ani, an yi gasar karatun Qur'ani inda za a samu makarantu da dama da za su zo su yi gasa su goga ya so a ga wanda zai yi nasara. Akwai kuma health screening insha Allah. Newtown Islamic Diagnostic Center za su gabatar da wannan health screening. Mun san su idan an zo diagnostic centers a kasar Ghana suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suna kwarai da gaske. Ka tafi wurin ka je ka samu a screen a duba gangan jikinka, ba kuɗin wasa za ka biya ba. Amma akan wannan shiri da za mu yi shi a kawo kudi, an baka dama ka zo kai kuma ka zo ka yi wannan health screening din a kyauta, wato free health screening. Ba za a karbe ka wani kudi. Kuma an yi cooking competition insha Allah. An yi cooking competition. Shi cooking competition da a yi za a zabi wanda zai yi nasara ne shi kuma a bashi kyauta. Amma the most important aspect of this program is actually the exhibition, where we are calling on Muslims, Zongo entrepreneurs to come and exhibit their products, and of course yasu duniya a san da zaman su. Zongo business trade connect, not business connect. As I said, sunan shirin ma'auni, kai ka biyo mu kan shafukanmu na sada zumunta kan Facebook. Idan ka nemi Bayyana TV zaka samu Bayyana TV, ka yi amfani da shi. Haka din zaka yi amfani da wannan dandali kan YouTube. Wannan shiri muna wallafa shi, ba wannan kawai ba, kowane shiri muke yi akan wannan dandali namu mai martaba muna wallafawa akan Facebook da kuma YouTube, sabida al'umman Ghana baki daya ku ci amfani shi. Shi yasa muna kira ga al'umma kurun hau Facebook, hau YouTube. Idan kaga ana yin shiri na Bayyana TV wanda ake yi sabida al'umman Zongo, sai kai kuma ka sharing, kana like, kana sharing, sai abin yayi girma. Mu kuma mu buga kirji mu ce muna da yawa ziyoye, jifantiwai yawa ziyoye, muna da abu mai kyau. A sunan shirin ma'auni akan wannan shiri siyasa ne. Idan na zamna siyasa muke yi. Idan kai kana son siyasa sai ka zamna ka kalli, in baka son siyasa ma a nemi kujera ka zamna, zaka ji dadin wannan shiri. Babu irin shiri haka da ake yi kan allon television face a kan Bayyana TV, kuma tare da ni Malam Fari shi shirin ma'auni. Well, mun san yau aka yi biki na 'yancin kai da Ghana, muka samu 6th of March 1957. Yau Ghana a cikin tarihinmu tunda muka samu 'yancin kanmu a hannun 'yan Birtaniya, nasu mulki na mallaka
yau muka samu 'yancin kanmu muna da shekaru 67 67 years after independence. Now mun ce da ya kamace a ce fira dai na independence ya mamaye dukkanin dandamali na watun yada labarai, amma yau wani magana ya tashi. Whilst we are celebrating the 67th independence anniversary, the minority in parliament su kuma sun tahi inda shugaban kasa ya yi ma Allah alkawali kaman zai gina national cathedral. Sun tahi wai cikin waton maganganu na finance minister wani lokaci da aka gayyace shi gidan majalisar dokoki ya zo ya ba mutanen Ghana bayani, ya zo ya bayyana me kasa ke yi dangane da shi wannan national cathedral. Ya yi alkawali cewa kamar March 2024 za a commission, wato an kammala aiki a commission. Sin minority suka tahi wurin, wai duk da dai an ce an commission wannan rana, to yau su sun je su commission. Okujeto Ablakwa, Sami Jemfi da sauransu su suka jagoranci wannan tawaga na minority zuwa a fili a tsakiyar birnin Accra inda aka ajiye cewa kamar za a yi wannan gine-gine. Haka din fira dai na anti-LGBTQ bill da aka pass shi kudiri na doka da aka pass gidan majalisar dokoki. Har wa yau shugaban kasa bai rattaba annu kai ba, domin shugaban kasa na nuna cewa kamar abin ma ba kawo an ajiye a kan teburin shi ba. Ya ma ce idan ma an kawo an ajiye a kan teburin shi ba za ya rattaba annu kai nan da nan ba. Yana nan yana jira watan kotun koli ta kammala sauraron kara da aka kawo mata dangane da shi wannan doka ko kudiri. Idan ta yi hakan, shi kotun koli ta ba da dama kenan kan dokan kasa sai ya rattaba annu kai. Mun samu mutum da dama sun zo suna sukan shugaban kasa, har da Sam George wanda ya jagoranci wannan tawaga da suka sponsor shi wannan bili, imana suka dauki nauyin shi wannan bilin gidan majalisa. Sam George na cewa kai shugaban kasa fa shugaban kasa fa hefa lokacin aka kawo shi kudiri na doka na e-levy, baka ce za ka jira she kara da aka kai ma kotu ta yanke hukunci kai ba tukun ka rattaba annu kai. Sabida haka anya da ka bi ka rattaba annu kan wancan, wannan anya no ya kamaci ka bi ka rattaba annu kan shi kudiri na doka da aka kawo na haramta aikace na yan luwadi da ta'adan kasan Ghana yake kyama. Wai dole ne ya kamaci shugaban kasa ya rattaba annu kai wannan doka ya zama abinda ake amfani da shi a kasar Ghana. Mun samu hukumomi da dama kasashen waje sun fito sun yi sukar kasar Ghana, suna cewa kaman wannan doka da aka pass koma baya ne. Wai koma baya ne. Wai Ghana yanda aka san mu da kare hakkin bil'adama, bai kamace a ce a cikin wannan zamani na bude ido a ce kasar Ghana mun zamna kuma gidan majalisa an doki wannan mataki da zai hana watan mutum yancin kanshi. Waɗanda dai suke mara ma wannan doka baya sun ce a'a kowane yancin kai ne, wai demokradiyyan ma a'a Ganan ga mu demokradiyyan mu na wai duduwa mammo ne, wai na majority ne. Sabida haka duk da dai mutanen Ghana da dama sun ce ba mu son wannan a tarbi a nan kasar mu, wai kamata ne shugaban kasa ya rattaba hannu kai. Mun shiga cikin wannan story tukunnan. Kwame Mpianim ya fito kuma ya yi wani magana cewa kaman shekaran jiyan ga manifesto team da aka kafa na waton yakin takara na mataimakin shugaban kasa Dr. Mahamudu Bawumia wai bai san da zama ba. Miracle Abuwaji muka san ya wallafa kan dandalinsa na Facebook cewa kamar an kafa wannan committee din
wanda za su zamna su rubuta wato manifesto wato manifesto dai da mataimakin shugaban kasa dai amfani da shi yayin da yake nema a gefa mai kuri'a ya zama shugaban kasa a cikin zabe da za a yi da 2024. Shin aka ajiye shi Kwame Mpining a matsayin wato mai ba da shawara mai ba da shawara ga wannan tawaga da aka kafa. In ji shi wai bai san da zama ba, tawagan dai mun san wasai ce men sabunsu wanda shekaran jiyan nan ya yi murabas a wato matsayin shi na wato mai jagorantan majority a gidan majalisar dokoki shine maga kujera. Waɗannan labarai duk na nan a kan namu dandali na ma'auni kuma kan babban dandalin kuna Baina TV. Dandan zagayo idan na dawo mu shiga cikin story na minority da tahiya da suka yi zuwa National Cathedral construction site, abin da ya kai su da suka je kuma suka zanta da manema labarai maganan da suka gaya. Mu shiga cikin wannan labari ya so mu warware shi. Ku kasance da ni akan ma'auni akan Baina TV. Get ready to trade and connect with the latest and exciting business innovation fair. Baina TV, in partnership with Zongo and Inner Cities Development, present Zongo Trade Connect 2024, the biggest pre-Ramadan fair, a 2-day exhibition activities, workshop with industry players, networking, fun activities, and many more. Happening on the 8th and 9th of March 2024 at the National Mosque, Kanda, Accra. Traders, business owners, entrepreneurs, and consumers, don't miss out this golden opportunity to discover new products, network with industry professionals, and make valuable connections. To book a stand, contact 0550 759714 or 0534 570026. Sponsors: Zongo Trade Connect. See you there. Using the tractor, the salaries I paid my farm hands, the inputs, the weedicide and all that I bought, then it means that we're not really breaking even. But if we're allowed to export and the price went up, it will make us put more land under soya bean cultivation. It will make us expand the acreage under soya bean so that we can produce more. And when we produce more, the price will come down naturally. And so I agree with you that that export ban is hurting the farmers because the price at which they are buying the soya bean from us does not encourage us to expand soya production of soya bean. So I'm thinking of putting my land under another crop next year. I've started a pilot onion production. I did 20 acres and I'm getting about 60 bags of onion per acre. And each bag of onion costs 1,000, I can sell for 1,400 cedis. And so I'm probably better off farming onion and leaving soya bean. And that's what I'm saying, let it find its natural price. So Shugaban Kasa John Dramani Mahama kenan. This is another issue, the cashew issue, pricing issue and all that. Yake batun shi lokacin da yaje ya hadu da farmers arewacin Ghana kenan. But we are not on this story. It's all about the National Cathedral. National Cathedral, wani sabuwar labari ya shigo. Minority in parliament, led by Samuel Okujeto Ablakwa.
mu duka mun san kamar idan ya zo shi fira na national cathedral ga an majalisa ɗaya da yake warware magana yake shiga ciki yake haskakawa saboda mutanen Ghana su fahimci kudi nawa gwamnati ya sa ciki, kudi nawa gwamnati ya ɗauki na kudin mutanen Ghana ya sa ciki, shine Okudzeto Ablakwa. Domin alkawali da shugaban kasa ya muna lokaci da shi ya ce ya samu wannan mafarki na gina National Cathedral, ya ce muna alkawali ne shi tsakanin shi da Allah da ya yi a matsayin shi shugaban kasa da yake son ya cika. Amma da ya kawo wannan fira sai aka ce to ta kanya da aka tashi shugaban kasa aka ce kuɗi da mu mutanen Ghana aka karbi haraji wurin wani da wani, za ka doki ka gina coci ka ba 'yan Krista. Ya ce a'a, coci da zai gina ba kuɗin kasa dai doki ya gina ba, wai za ya yi fi sabilillahi ne. Muka samu ma finance minister gidan majalisar dokoki lokacin da ya je yana bada bayani, ya ce ana bukatan mutum miliyan 1 kowane ɗaya daga cikinsu ya fidda kudi 100 Ghana cedis ya contribute, ya so a yi a samu kudi da za a yi amfani da shi, wanda kudin da aka ce kusan $100 million da za a yi amfani da shi ciki na ginin wannan babban coci National Cathedral of Ghana. Muna nan bayan wannan magana da aka kawo muna, shugaban kasa ya zo, aka samu manya-manyan churches suka zo, aka bi shi, ya je ya doki auya ya kafa kasa, aka share faje wai a fara ginin. Da aka fara ginin ya yi batun alkawalin gane da Allah 2017, amma after 2017 they promised they gina National Cathedral, it took him up until 2020 tukunam aka fara gini shi wannan National Cathedral. Now da Ken Ofori-Atta wannan magana na yi lokacin da ya je parliament, ya je ake tambayan shi inda za a samu kudi a yi amfani da shi, but then it wasn't the case. Kudi da aka yi amfani da shi cikin wannan gini so far da muka sani $58 million. $58 million singa mun san cewa kaman chunk of the money ya fito cikin algihun ni da kai ne as mutanen kasa, ko da yake shugaban kasa ya muna alkawali kaman kudin ba zai fito algifun 'yan kasa ba, da haraji da ni da kai muke biya shi da doki ai wannan gini ba. An samu wasu 'yan Kirista suka ce din da dai musulmai na da National Mosque ya kamaci su ma su samu National Church. Tukan aka tuna musu ai National Mosque din da kuka gani na musulmai da suke amfani da shi, anyan da aka bi aka samu wannan masallaci gwamnati bai san da zama ba. Albarkacin manya ne na addinin musulunci na kasan Ghana aka wani lokaci ma ana neman taimako ma wurin gwamnati ba bayiwa. Mun san yadda aka gina masallacin. Tukun ya zo ma wasu 'yan Kristan ma da kansu suka ce a cikin wanga wahala da muke ciki a kasan Ghana, lokaci dai da aka fara contribution aka ce kowa ya kawo she mutane na biya. Aka shiga COVID-19, bayan COVID-19 da tattalin arzikin kasa ya tabarbare, mutane suka fara jin zafi, sai yanzu biyan kudin ya zo ya zama kaman gashin hanci, kana ja bai ja. To kudi bai zuwa an yi abin. Yau da in kaje wurin abinda muke kallo shine babban rami wanda yan wato minority in parliament led by Okudzeto Ablakwa suke kwatanta shi a matsayin rami mafi tsada, wato the most expensive pit in the world. That is what they are saying. That is what they are saying. So, for many, National Cathedral ba priority bane. Ba priority bane. Ba abinda aka ce shi wanga shine abu mafi muhimmanci da idan ka samu tashi muna da wani kudi aje muna so mu kashe aje a sa cikin National Cathedral.
domin flagship program ma na wannan gwamnati which is free SHS yana fuskantar kalubale ba rashin ya sunan shi infrastructure deficit in most of these schools. Kaje wurin kwanan yara ma ya zama musu ciwon kai. Shekaran jiya mun ga abincin da yara ke ci yankin Volta na free SHS. Sai mu ce, is that the most important thing? At that time, mutum da dama suka fito, aka samu hukumomi, civil society organizations suka fito suna sukan gwamnati, ana jawo hankula yan gwamnati ana ban suna gani, su gani cewa kamar wannan kudi da kuke son ku kashe, mafarki ne na shugaban kasa, amma mafarki ne na kasar Ghana. Ba mafarkin kasar Ghana bane. The dream of this country, it is not to be building religious cathedrals. The dream is to better the life of Ghanaians. Bak aka yi magana suka kiji. Aka je aka toni babban rami. Aka kashe kudin da aka kashe. Ban bude ido dan bware ido duba. Kudin da aka kashe so far muka ji an ce wai $58 million singa. Ya gina agenda 111 uku. Hospitoci na agenda 111 uku. Da magana ya tashi ake cewa abin ya delay shi muka samu finance minister shi je gidan majalisar dokoki ya je alkawali mutanen Ghana duk baki daya cewa kaman ko da yake ya delay shugaban kasa ya san inda zai samu kudi yayi sabida haka an bada har zuwa 6th of March 2024. To yau da muke bikin yancin kanmu kasar Ghana yau ne 6th of March 2024 sabida haka muka samu yan wato marasa rinjaye wato minority in parliament suka tafi wurin cewa din da dai an ce yau za a kammala aikin to su sun tafi wurin su je su bude su yanka su cut tape a fara amfani da shi. Mun san is just symbolic because National Cathedral har wayo bai taso ba, an yi gini ne wa an yi foundation an kashe kudi 58 million har wayo bai taso ba. Da suka kai wurin kamin su kai wurin ga sojoji suna sai wai ba su ban su shiga. Sabida menene ba su ban shiga ji sojojin wai order from above ya turo su wurin su zo su tsari wurin. Wani irin tsaro za su ba wurin wai yau Independence Day holiday ne. Ma'aikata da suke aiki wurin ba su zo aiki ba. Sabida haka waɗanda suke bin wannan MPs da dama maybe akwai waɗanda annun suke da sau, idan an ba su dama sun shiga wurin sun je su tattaba wani abu ko su doki wani abu gobe a zo a ce wani abu ya bace wurin. Sabida haka aka kiban su shiga wurin ya so ya zama he tsakanin MPs da wato sojoji. But at the end of the day abinda yan minority suke so su yi sun yi. Bayan haka suka yi a press conference which was led by Samuel Okudzeto Ablakwa. So let's listen to Samuel Okudzeto Ablakwa. And we have every right, particularly on the day the president told us in Parliament and assured the country and the Almighty that this project, valued at $450 million, will be commissioned. So we have every right. If 2 years on the project has been abandoned, we have every right to come and demand accountability. And I want to salute all of you standing firm. So we have 13 demands, and I'm going to read those demands clearly, without ambiguity. For the president, describes these priorities to respond directly to our demands. And we begin by quoting Malachi 3:8a. Will a man rob God? No. Yet ye have robbed me. So says the word of God. Blessed be his word. Demand number 1. We are demanding an explanation from President Akufo-Addo
on why he failed to fulfill his promise to God, to Parliament, and to the sovereign Ghanaian people. The promise to commission his $450 million, that is 5.7 billion Ghana cedis, priority of priorities cathedral. Today, the 6th of March 2024. We demand an explanation. Demand number 2. We are demanding full accountability on what happened to our 58,141,509 United States dollars and 52 cents. So $58.1 million. That is, at current exchange rate, 740 million Ghana cedis. Why is it that all we see here, just behind us, is the world's most expensive pit? We also want to know why the contractors, Ribade JV, abandoned this project for lack of payment 2 years ago. Despite all of these illegal withdrawals of our taxes, $58 million. 2 years ago, the contractor, Ribade JV, abandoned site for lack of payment. We want answers to this. Number 3, we are demanding a comprehensive report on how much it has cost the state to so far replace and compensate some owners of demolished properties, and how much is still outstanding, considering that aggrieved demolished property owners, such as Waterstone Realty, have resorted to the courts. We note that the following properties were recklessly demolished on the orders of President Akufo-Addo: bungalows for judges, the Judicial Training Institute, head office, scholarship secretariat, bungalows for Shraj, Waterstone Realty Luxury Apartment Complex, headquarters of Comsys IT firm, and the Malian ambassador's residence. All of these structures were recklessly and senselessly demolished by the president. We want to know the full cost implications to the taxpayer. Number 4, we are demanding that the contract must be immediately terminated to avoid further financial loss to the state. According to the contract, a copy of which we have, of standing time claims, abortive and reworks cost due to main contractor suspension. So every day that this project remains abandoned, the contract that was signed with Ribade JV, the Ghanaian taxpayer is losing. We have to pay. There is a cost to this abandonment. We have to pay for extension of time, we have to pay for standing time, and we also have to pay for abortive and reworks cost due to the main contractor suspension. Demand number 5. We are demanding that the Board of Trustees of the National Cathedral should be dissolved without delay. Demand number 6. We also demand that the National Cathedral Secretariat should be immediately closed. So far, this secretariat has received a staggering 225,962,500 Ghana cedis. It's a very expensive secretariat. And as long as this secretariat remains in existence, it is guzzler. We demand that it be closed. We have attached to this demands list the organogram National Cathedral Secretariat. It's a very elaborate organogram, as you can see. So you have the Board of Trustees, you have the Board Secretary, you have the Secretary, you have consultants, operation of construction, administration and finance, revenue mobilization, the Cathedral Church Affairs, museums and gardens, communications. Then you have an office manager. Then you have secretarial staff. Then you have volunteers, interns, and national service personnel. So it's a very elaborate structure. And we are demanding that after all of this financial loss to the state, this complex secretariat should be closed down immediately.
Demand number 7. We are demanding the immediate retrieval of our taxes from the following persons. Architect David Ajay, who has so far pocketed $19.6 million. That is 250 million Ghana cedis. We demand a refund. Kari Summers, who is based in the United States of America, he is also keeping our $6 million. That is 76 million Ghana cedis. We demand a refund. Then there is Reverend Victor Kusi Boateng, Kwabna Edu Jemfi, the infamous. We are demanding our 2.6 million Ghana cedis from all of these people. Demand number 8. We are also demanding a publication of the Deloitte audit, which was promised the Ghanaian people on the 24th of January 2023. It's been more than a year since the National Cathedral put out a statement signed by the chairman of the Board of Trustees, Professor Opoku Nyina, that they are inviting Deloitte to audit. Since 24th January 2023, it's been more than a year. Where is that audit? We are demanding a full publication of the audit. Demand number 9. The MPP caucus in Parliament should desist from sabotaging the impending parliamentary probe after a unanimous parliamentary resolution. The MPP's unpatriotic conduct by deliberately delaying the submission of names of their members to the Right Honourable Speaker for the committee to commence work is most condemnable. So you are all aware. But for this delay by our colleagues on the MPP side, Parliament should have instituted a probe long ago, 6 months ago. They are refusing to submit membership of the committee from their side. We demand and urge all Ghanaian citizens to put pressure on their MPP MPs to be patriotic as them. Demand number 10. We are appealing to Shraj to expedite action and publish the outcome of their investigations following my petition to them on the 16th of January 2023. Demand number 11. That the Board of Trustees and the National Cathedral Secretariat account for all private donations so far received. We note that they are still... The two is demanding. So you have to supply the money. So okujeto ablakwa kinan lokacin da yan minority suka ji construction site na national. What do you make of this story? Kaya ka send muna naka ra'ayi akan 0553 683 010 0553 683 010. Kamar na samu wasu messages nan ganga banin karanta. One way sunan shi Muhammad Destiny, we mashallah, my favorite program, Malam Fari, Allah ya kiyaye ka. One way sunan shi Jalaluddin. These guys have really they are very dedicated. We sunan shi Jalaluddin. With solid delivery, Malam Fari, I always enjoy watching you. Mukma Mongo de Kore de Kaski, Kakuma de Kaki Gida Kaya Katuro Mana Sa Konka Nara Yinka Maya Lissafa Ababa Dewa Matakaya Dewa da suke so wannan gwamnati su dauki dangane da shi National Cathedral da yanzu ya zama I don't know it is refusing to grow. Kamar dai ka shunka abinda ka shunkan bai son ya siro. National Cathedral kenan yadda dan kwatanta shi kenan. Already an spend so much $58 million da muka sani aka sa ciki. So ina ra'ayinka inji yan NDC da dama wai idan suka zo ba su sa kudi ko 1 cedi cikin wannan National Cathedral. Akwai wasu kuma mutane da suke cewa idan aka samu an samu change of regime, duk wanda zai zo yi take over ya convert shi into
a health facility, hospital. Does Accra need another hospital? Questions in Enkin and Aki Tambea. Kakumara Yinka Kuina Kakikalu and Shirika Katuru Mana. I can 0553 683 010. Iloka Chikme Bamu Damazamu Budi Lambon Waya, the Sukumoku Turo Mana Rayunku. Commander Mukasaba yi Saddam, the Okaikui South, Saddam Hussein. Okaikui Central, Saddam Hussein. Yashigo Studio. He is the deputy youth organizer for the New Patriotic Party. Tukunam Honorable Abdul Razak Shikuma Shine, Secretary Medina Constituency. Medina Constituency. Medina Constituency. Na JNDC kunim kuizafi uno. Kuizafi. Come on. Oh. NDC kunim kuizafi based on strategies with the programs we can implement. Yes, we are focused. Yes, it's ande kunim azagaskian. Yo shi Mama di Fara Greater Accra Township. Once someone communicate as well, we are here to come on meet with the leadership of the party at the regional level because this is a Greater Accra program. So I'll lay it down Samani come on Zua Friday. I'll lay it down meet. I invite him. The chairman, secretary, organizer. I invite him. So Munja Mutata another leadership in party now. We'll do by itinerary now. Date in the day stop by. How is Greater Accra important? How important is Greater Accra will be Greater Accra Greater Accra will be the decider for 2024 general election December 7th. Kumanka Duba Greater Accra da Kaishi. Niban ganin Greater Accra as a decider. Greater Accra is always 50-50. Koko and local Amanka Duba 20 NPP the NDC sooner Rabawan. Anka Duba 2020. Mostly Gab would 50,000. Yeah, 100,000. Greater Accra. Yeah, my general secretary. Now He's my boss. It's just a minor discussion that we are all having. Way Greater Accra is a decider. It's never a decider. 2020 we didn't win Greater Accra, we won elections. Tells you that it's not a decider. Yes, the way is general and the boss and it's our own Anna Dakasa Koran Kana Shemi. Yo, not speed up. Last week, my I relaxed. But so much last week. Greater Accra, the NDC, we are very poised. Kaduba 2020 elections, Kaduba seats. Greater Accra is made up of 34 seats, 34 constituencies. As it stands now, Mona Rikeda 26. In Greater Accra, Mona 26. Kumada Yakamata Mamu Rikamafida 20. But 14 MPP. These are traditional seats. Yes, traditional. Kaduba so Okai Kwe traditional na mako wasu gudabi ukufudu chicken na ba tradition bani. Kama amasama kanga. Yasuna she wonganga weja is it weja bawi traditional no after Botiano English yeah ordinarily wojibiunga na kiranga some there's another two. Take it was but we don't Botiano English among from Yanzu ya Budi central region central education Kaduba there were some 1 or 2 things about shift that she the Kelba within the 2020 MPP constituency so basically Nankaduba at the moment rikichi the wa chicken now party sabida NDC ko samu dama ku kachichi wani at the moment number but rikichi but the issue is that underperformance kuma Ghanaians soon fought for them some of 2020 kuma 2020 that happened amabam so mu maganashi but dunia duka da Ghana duka sun san gaskiya but the issue is that assistant commander katambe batun gaskiya NDC muka sani ko gaskiya da ke ajiya madam for assistants now but commander katambe batun Greater Accra NDC we are very poised Greater Accra I can assure you chicken equals to Allah we are targeting between 27 seats so kuna target kaman 11 more seats absolutely kara kan wanda kuke da shi absolutely kuma
Kaduba is SRC John Dramani Mahama, the visionary leader. Ya got come away. The train has moved. The train has taken off. Make it Jira. Kuman Kaduba iri manya mutani the dama na chingana ngaka kira sunansu. Ka sayar wannan manya. Da su ka ganya sun join, sun follow, sun join training na. So back I need one invitation. Back I need one is which makama what time it is, come on like look at Chingako. No. Keda kanka kazama Kaduba iska na ke buku. Kaduba yanda garin na iki. Kaduba yanda matasan garin maganganu na suke yin da labarai da ababai da dama da ke tafiya. Ba ko dai ce maka mano ka tashi ba. Ba ko dai ce maka fada. Honorable Saddam, kuku ka lose seats that dama 2020 election. For instance, Okai Queen North. She Hussein, I think that's Hussein. That's the name. She what a lady take it. Yeah, Obama. Yeah. Teresa. Agony at times, if it's good, you can blow your horns and declare things for yourself. We were having 21 seats in Greater Accra. In 2020, we lost 7 out of it. And are you telling us we are still sleeping? And you are telling even the seats that we lost, like he was saying, are the seashores, the coastal belts. Like Lojokuku, Krowo, whatever, and it came. Mufuseni's seat losing was just a mere mistake. Internal. Thank you for the word. Internal mistake. That seat is for us. When it was Okankwe North, before it was divided. Sorry, in that case, there's a man Okankwe North in Dakaraba. Dakaraba, yeah. Akachiri Okankwe Central, Tiki Okankwe. And this is Sukadoki Farku. No. They didn't take it. They've never. Since Sheila, yeah. Since current mayor's days. Yeah, Dakaraba, Akasamu 3 or Kaikwis. Took NDC 3. No, Araba. The south. Nagamashi the south. Okay. So south, central, north. Yeah. Tunda Karaba, Shakasamu 3 or Kaikwis. Yes. Tunda Karaba, Akasamu 3 ne MPPK. Agony Central Mundo 2 terms and Amukazu. One Central. Kaikwis Central. South. No, that I can have a tune. No, can have but tune. No, Okaikwi. I don't remember. No, I was okay. That's okay. No, Ablekuma South. During Ablekumani. Yeah, Ablekumani. The Okaikwi South. No. I'm sure about that. I'm not down. Okankwe Central, Nakaraba. Boy, we know Okankwe North Tuka. Nakaraba Central, the North. Edoki Central. Since then, nobody has taken it from us. Because that we've actually Okaikwe Central, former constituency in Kenya, so I know that. Okaikwe Central, look at North. Nakaraba, Akasamu Central, Akasamu. NDC was Tabaduka. Even the internal elections. The first time the NDC got Dukini one day, the internal elections in Nama Sakians, a mayor, current mayor, the Buamasuka G. She Buama win. She had choose in the shade so. She Doki Central and she very enough. She so luckily, Wangasaki, some chance de Buddha. So now saying Nedwitita. So saying there's some chance. She is about to call me a Sakeba, Awuni. On the silver platter. It's like he was saying, analysis in Shiduka Akari. We are working on. I will not predict. I will not say. But he is saying they are 27. It's good you say. It's better said than done. So he can say, for the coming they don't have a target. How do you work towards she the target. She's a politician. Mudumuna Kwana, Muna said the tomatoes. It's a Muikwana. So it's good. Like you were saying, we have a lot of swing seats in Greater Accra. Like Lekman, anybody Okuboy in Gakanga. After losing that seat or taking that seat from Okuboy, the people were crying behind Okuboy because after losing, still he was working. He's telling that he's the indigene of the place, so he's still working for them with or without power. He was working for them, and I'm telling you, they were the people who pushed him to go again. So Okaikwi North. To look at Shindiki Hadu the Okaikwi North, the Okaikwi Central, Akaraba. Historically, NDC was stubborn. Yes, this is a time I'm looking at this since 1996. To 1996. Yes. It has always been NPP and a very strong hold. Yes. Yeah. As a analysis in what I'm is like with the as soon as English but man from the AK for it now.
Nah, the story of the Okai Queen. Oh, you've done it before. It's just like the story of Medina. The NPP she goes to Doki Guda. The same applies to Amasama. So if last 2-3 weeks we did this program. I'm a summer now. Mutani dewa da suke mutani da be read ta wurin ta bangaren wannan mutani dewa da suke duba English na duba suna duban suna use yanda area ke turn into an urban area suke duka suna yin analysis suna ana gwada cewa kamar amma sama nan da mutane ke shiga wurin ke budewa shi ban MPP vote su and wannan abu na it cut across ka duba Greater Accra region duka any constituency da yake budewa yake urbanize kagan party ga ke da karfi wurin kaga shi karfin su nan shi yana ragewa haka yake depending on demographics mun nan irin mutane da ke zuwa su je su zamna. The same applies to English among from the Kifadi one. It was the swing ni but this one the karfi kadan because of previously yan teku na kewuri Ankara one and the adama yanzu na ana zuwa ana shiga ya kana nan na shiga wuri kuma kan the same applies to Masama the one and say one. All right, mun samu randa da we feeling I like this kind of conversation by consensus analysis. Yeah, mun yi da zo kan wannan akwai shiri ma da muke so mu kawo masu muna so mu duba constituencies in Ghana duka parliamentary presidential tarihi tun 1992 da aka soma har 2020. Then we look at the chances in political parties in a way that seat in there is a stronghold my NDC, seat in there is a stronghold my MPP, seat in the 1 year edoki, seat in the last election me shall win amaya win nasaran shi marginal ne muduka mun duba wannan insha Allah nan gaba ba mu nemi ranar da mu fara ba amma mun ji wannan mu ba ku kan wanga shiri saboda mun kasance wannan shiri shine shiri na siyasa. So quickly ina so mu fara duban shi first story mu na National Cathedral da yau opposition NDC led by Samuel Okujeto Ablakwa suka je wurin waje da su ce su commission. Was it necessary? Zak. Farko da shan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yi Allah godiya a cikin wanga lokacin da ya kyauta muna wanga shiri na muka bullo kai mauna kai bayanai TV. Jama'a da dama duniya duka na kallon muna gaida kowa masu kallon ma cikin lokacin gaida sarkin Madina baba sarki Alhaji Saidu Ahmed gaida sarakan Madina duka baki daya da imamun Madina Sheikh Shabu Abdullah da deputy sin Sheikh Ahmed Malam Mumin Malam Sanda da sauran su dai duka dai wannan ke tanyan su duka manzo sarkin Zongo sarki daga kuma da sarkin sarakan Zongo duka baki daya gaida Imam Sheikh Salman da imamai Zongo duka kuma duka baki daya gaida ni da kana workaholic MP na Honorable Lawyer Francis Xavier Kojo Susu, the only parliamentary candidate for the National Democratic Congress Medina constituency, the constituency chairman Honorable Alhaji Ibrahim Faila Fuseni, the constituency executives, the indefatigable organizer Honorable Anani Kobla Ajiga, the treasurer Madam Sophia Lari, the ward and the duka ke help suke aiki a cikin wanga lokacin domin na magana ke gana after meeting da dama daban yanzu ga muna cikin program MP chairman organizer treasurer duka da executives muna akwai wani muke yanzu haka muna wani harka amma ya kamata mu bari su so ne kuma zo mu kama nan ga yasa an gaida su duka da an gaida His Excellency John Dramani Mahama, the visionary leader ever in the history of Ghana apart from Dr. Kwame Nkrumah inda yake duka na gaida shi wanga lokacin ga kuma Greater Accra mun ready muna ready mu welcome shi kayan batun cathedral gan da ka fadi yau ya kamata buje mu commission is necessary domin shi an bar mun san kamar da by this time aka kamata an kare gina wannan cathedral wannan kuwa ya kamata mu je mu commission domin inda shi wanda yace kamar ina gina wanda ya file je commission mu ya kamata mu je mu commission to ku Allah kuma da muka kai kuma shaka mu da city wa dan ce domin kagan arna ke da wani magana suna suke ce wai yayan da hiya asala yayan da ya fata
da mana ya kama akwai wasu ababai ya zama dole tilas ya kamata mu yi waɗannan sannan mu zo mu ji da wasu sabobin labariya da sauransu. In ka duba National Cathedral kagan ka dukin ka take comparison ba mu compare dai, but ka take kamar national mosque mu yanzu akan ga kanda. It has nothing to do with the government of Ghana. Wannan dai gaske ba gwamnati. It has nothing to do with government of Ghana. A wani lokaci ma da ya zama kamar yan take suke sponsor. Yazo zai kamar wani shani lamari batun kudi ka accountability bai dace ba da boss kai fushi kamar sun hot transfer of money kudi ne kamata su kawo sa cikin wannan gini taimako da suke mana yes suka hot shi ya take isa sarsi John Dramani Mahama ba da wani kudi ya ce kuma a ci gaba da aikin shi da kanshi with in the company of the national chief imam the all that those who matters fly suka je har take suka gamu da wannan larabawa ne ke muna wannan taimako magana da su baraka suka san kama and restructure in terms of structures na ke coordinate wannan activities in gina one central national mosque isa su yankuri su help mashe su help shi da kashi kuma bi da wasu guda biyu uku ya kara kai kuma suna sponsor suna support mafari shi ya muka samu national mosque domin at that point ya zo ya yi shuru ba mu jin komai bai aiki it took the leadership of His Excellency John Dramani Mahama. AJ said is he on record? Yes, he's on record. He donated, he gave money and to support the ship. Because at a point there was a break saboda lack of accountability. Kuma kasan turawa suna da wani abu na suke cewa accountability ba su wasa da accountability. Domin shi na gan kama me shi na ga kama ba wai kama kudin na yana zube just like that bane. Amma sun san ya kamata kuma sun san cin gaba addini musulunci ne domin masallaci kuma ba masallaci kare bane schools da dama na cikin. Akwai clinic duka na cikin. It's a complex project ne. Don me yasa ba duban National Cathedral da shugaban kasa ke son yayin ga ba duban shi from a different perspective kaman yana son ya gina ne sabida ya adapt to tourism. Malam Fari kayan yau mun san duniya tourism it's a big deal. Malam Fari kasashe da dama na samun kudi wurin. Yau kaje Dubai suna zuwa su import kasa don su zo su yi gine-gine da dai bar tourism su ci gaba saboda suna gani mai da suke da shi ya kawon lokaci ya kare tourism nan shi dai rika musu tattalin arzikin kasansu ya ba mu duban shi from that angle. Malam Fari ai ka zaka national mosque nga mona ga tourist wanga attraction ne yeah because ka duba inda ka build edifice national wanga mosque na ba ko wani ce ma kama ina da kyau mutane a ji a biya kudi a kallon wuji tourists suka shiga na sun je su duwa akwai mutane da dama ke outside Ghana Ghana suka kallo suka ga national mosque ba su taba gani irin wala ba isa suka zo duka suna feel kamar su ce wuji kuma it's a way an avenue of making money amma kaga addinin musulunci muna da limitin mu muna da limitin domin tourist ya shigo nan fine shi ya shiga takama amma mu ba mu yada because ka kawo ko ka biya ma ka kamata yes kai tafiya in ki kuma mace ne kin kai ki baturiyan ko black ne kin zo ki duba kuma dole ya kamata a wasa miki mayafi sannan ki je ki tour na ki dudu ba ko da miki an samu tour guide wanda ke leading ki ya gwada miki komai sannan is it because ba da dama ba the issue is that kagan perspective ne ke kawo na bari shift the question aikin na magana da kyau Ghana cikin manifesto mu all the political parties ba wani zo zana kamar da ya gina wani national cathedral kuma Ghana as a state Ghana bai ce wai tana need national cathedral ina zuwa yes wai mafarkin shi ne Malam Fari muna zama mu duka nan ga ke kai mafalki kaman gobe da safe kana son ka yanka shana yi guda 20 ka ba Allah mafalkin ka kenan ba nawa bane ba nashi bane ba mafalkin Ghana bane wannan mafalkin ke kenan masu shugaban inda da ka bi ka samu kudin ka private ka je kai wannan abu na halas wannan aikin ka mutane su amma da issue is fi sabilillah like yau kudin Ghana da kashi na suka cire chief imam ma ya bashi wannan fi sabilillah ne wannan wani bai da problem kan wannan kamar yadda kai mafalki kamar kana so ka yanka shana yi guda 20 gobe ka ba Allah kana gode ma Allah wannan ka je ka yi advertin ka she gobe da sa ni na ta na ma kyautar shana yi 4 shi Saddam zo ma kyautar shana yi 10 wannan alas ne wannan ke dream ka ne kuma wish ka ne mu dai muna da yi ma taimako ne amma Ghana as a state wani abu ne priority mu ba ruwan mu da wannan ke mafalkin ka kenan tsakaninka da Allah ka ya fama ya da wani yanku pontem alkawalin tsakanin ke da Allah ne ba alkawalin tsakanin Ghana da Allah bane a'a ke da Allah kai wannan alkawali isa inda da ka dika samu kudin ka wannan aikin ka ne wannan ba mu bai gano Ghana ba yanda kuma ta mu understand kenan
isa inda ka ce tourist menene in ka gina wani ka gina ne ke ka ce kamar kayan mafalki kuma ya kamata kai mai kai ma Allah wannan godiya gina wannan abu yes you go and find your you source your money yanda muka musulmai suka zama suka yi muke a samu national mosque aka reserve land in Kandan na kawai ya gina national mosque aka think outside the box aka cika mana abida kudi waje ya da mu samu kudi mu bi mutane da dama guda mu appeal financial support su ba mu aka na kai kuma yanda aka bi kenan yau mafarin shi muka samu national mosque yana nan esa yau kai mafalki president Nanado kai mafalki ke da vice president ka kun ce kamar to kun yi cathedral ku ba mu da sha nyakupo enyonyam ku gode ma Allah ku girmama Allah saboda shi kuke gina wannan national cathedral inda da ku je ku samu kudin ku duka wannan ku aikin ku ne ba saboda wannan Ghanaians muka vote muku ba inda ka suka zo sai kan campaign platform suke campaign suke fadi wa menene ba su yi batun sun gina national mosque ba su gina national cathedral ba esa inda an vote ma yau ka zo ka win she ka fani kamar kai wani alkawari tsakaninka da Allah kai wannan ke da zaka ka je ma Israel ka samu domin su ne wai su bujin na Christianity da menene su san ka je ka appeal ina zuwa in ka je ka appeal musu ko ka je Rome ka je Vatican ka je ka appeal musu kamar ina so national cathedral ina so gina isa ina so ku support na gina wannan private initiative ka kenan wata rana ya zama legacy ka kenan ko d'Ivoire kamar yadda musulmai muka samu namu national from Turkey da sauransu da ba yau ka duba ko d'Ivoire the whole Africa su suke da the biggest cathedral amma wani fara ne ba yi wujin ba wani kashi ne ba yi wujin ba wani jini ne ba zuba da wujin ba ba kuma suna samun kudi wannan zuwa wannan su priority garin su ne su suka dai wannan abu domin shugaban kasa ya lissafa malam fari barin komo da kai baya ban zuwa nisa wani amfani da mu samu ciki ya lissafa wannan amfani na is afterthought shi wai yayi alkawali tsakanin shi da Allah isa ka kawo batun amfani nan ga tsakanin shi da Allah abin da ga kenan tsakanin shi da Allah wai dai gina cathedral girmama Allah on shanu nyonya ko like gode mai wannan magana shi ne ba it has nothing to do with Ghana or Afan kuma ba din fadi ma wana mala fadi Sunday ranar Ladin ga yawo cikin ungwannanka a sorry church is the dama da ke wujin ka shiga cikin ka duba kamar an cika ko ba cika ba mala fadi Sunday ngano na baka wannan assignment na ba sada wannan assignment ka ce ke wanda ka sani shi ke kuna kuma maybe ka san guda biyu uku sauran duka ke da bi su duka ka san wani zungu akwai church ngwana in ka shiga wujin mutane kaman 12 ke cikin church na church Sunday church dewa ba church Ghana in bai kare ba more than ban san adadi Ghana akwai churches dewa da dama da Sunday in ka je ka gan kaman cikin yayi empty kaga mutane kaga anya dewa space na nan da zama ba ya an contain wannan duka ba kamar a samu mutane a cika ba cathedral da ja kwashi mutane in dai ma cathedral barin kwada ma bashi da kikan cathedral in dai cathedral ke so kai ga aviation land an gama cathedral land na guda biyar sanne kai aviation land inda yake cikin ga ya suna shi hanyar dodo wanga da aka dodo wa forest ne ke wuce da sauransu malam fadi inda ke cikin gari duba bashin kana bane ka gina Allah ke private initiative bala fari ke private initiative ka duba bashi na kadi bai gidajen da ke wurin sun sufa an gina gidajen judges less than 3 years aka sa judges sun sun ka je ka kare gidajen yau na magana kin ga ba gaje okuja kuma ya fari ma akwai causing financial loss yes causing financial loss to the state in NDC ko zo me da ku yi an yi bincike dun wadanda duka kudi muke wujin su na kamar yadda aka karanta kudin mu ke wujin wadanda aka kira suna duka mun karbi kudin nan kuma mun prosecutors kada su Duncan Williams yes no ban ji sura Duncan Williams da Duncan Williams shi cikin board na ya ja jiki shi domin ya ga kamar abin ya ga kudi bai shigowa ciki kuma shi ya ja jiki shi sam ba batun kudi bane ya ga kamar structures nan da lamarin nan ya kan wani cartel ne wasu ke use sunan su amma wani kuma ya ce ya dade cikin ya ja the issue is that ko ka dade ko ya dade ma sanin ja jiki ya ga light ya ga gaskiya saboda shi ja jiki shi amma ina labarin muna kuma kanka honorable Sadam me ke cikin national cathedral da ne har wayo it is very clear kaman gwamnatin gaba abinda za a yi a gina bane an tone rami babba according to the minority we rami na is the most expensive rami duniya $58 million rami aka ajiye muna
ko kuwa an shuka masara 58 million masaran ya kisirowa me ke ciki ne kuke dole shi kun gina wannan national cathedral. Alafar na gode bari in ga da sarakayo kan kai central duka na farko ga da national chief imam Dr. Nuhu Usman Sharubutu Allah kara mai yawancin rai ya ba shi karfin jiki to aikin dai Allah ya bashi ne kuma yayi kuma ya gwada kuma duniya duka an gane national chief imam ya aiki kuma an gaida sarakai fadama sarki luluwano an gaida shi kuma an gaida sarakai the young chiefs in the community in the name of peacemaker an gaida sarkin songai sarkin sala busangawa ibrahim an gaida sarkin fadawan gon duka da sarki how do you call it bisa figo ina gaida kowa fadama dai kuma an gaida the hardworking, the unprecedented, honorable lawyer Yao Patrick Boama, the working MP, Okankwe Central so far, we've seen lights and we don't think we will turn back. Bamuji Bamba Boama Yo, Bamuji Bamba Gobi, do yai aiki da ya kamata. MP yi mangwa, be bincike, be ce NDC, be ce MP, be ce CPP. Shi abin da ya sani ne, he's the leader of the constituency. In the constituency na sun vote sun bashi. So ana muna gode mai da aikin da yake yin kuma gode ma constituency executives na duka wanga da su duka game da cathedral it's been front back and what we know is ako basa senkura na enya kromafe and whatever like kanina yana my boss was saying Zach was saying he's trying to push Bawumia in this ban san kuma mafarki mutane biyu mafarki ba ban san mafarki mutane biyu mafarki ba shi ya kufa don yayi president mu yayi mafarkin shi ya dai push Bawumia sa cikin kamar shi da Bawumia shi nan shi da Bawumia shi nan shi Bawumia musulmi ne ba Christian ba nan bane shi Bawumia musulmi ne ba Christian bane sai an shi a sunan shi our president yayi mafarkin shi this year he's 80 years ba yaro bane ya gan komi cikin garin ga yasa an shi yau wai da gina cathedral ya gode ma Allah shi mafarkin shi ne ba mafarkin Bawumia bane yasa maganar da shi yake yi nan ga nan cire sunan Bawumia cikin yayi wanda ya mafarkin shi nan mutane biyu cathedral kuyi da never mun kace mu ba mu mafarki ba shi ya mafarkin shi ne wasu ne da ya notiyasi shi sa shugaban kasa bai da ya sani nace I don't think he has done it. Have you ever supported the cathedral? My problem with the cathedral, in fact, problem na duka ne. Inda ya gina shine ban so ba. Ya zama cikin gari kwarai. Inda an doke shi wurin an kai cikin wani wuri an masa man cikin daji. Ya sake ngwan. Aje da shi middle belt side in Kumasi. Wallahi wurin ne problem ne nake da shi. Cathedral is one of the best. Kaduba na basilica na kudu. Kagani gado ko zuwa na basu kudi nje da su shi ya musu. Kaduba ma inda yake down yana cikin yana cikin daji. In ka kai wani abu haka nan ta wurin cikin daji yana bar wurin kuna budewa. Mutane na zuwa ana ciniki wuri ana komai wani program. Wannan na karfafa magana da ake cewa shugaban kasa yana da taurin kunni. Beji magana. Oh duniya dai ko da sunan cikin ko da halin shi. Baka ka ce halin wani ni halina da wani can never be the same. She I can't say he's a man of his words. Come on, free as a ya kawai. What's to say Oda President Gira maybe we just 2 years 3 years. She first born she free SHS. So ko ya de yi ya kawo afara jara har come on on the those days. Yeah, and this sometimes say oh na phrases na traffic light na green and red then ya ba someone magana kuma su sun bar wannan magana yanzu da suka zo ya failed. National Cathedral has he failed? He has not failed. Why will he fail? Ana projects the projects gashi seglement bashi na wurin mama ya fail. Will he tell me mama ya fail? You are comparing no will you tell me that mama ya fail? Ya ce bai fail ba. You are seeing it. To wani kwa an gina ana fara aiki da ake yi. Wani ya ce mai Saglemi decision government gani kai shiga ba da aiki. Gini ana gina cikin daki ne after da shi. Okay, what tells you maybe 20 timeline 20
2024 we 6th of March yo and commission National Cathedral 6th of March ba mu ga ko gini ma bi siro ba balle a gani ka san in ka haife diyanka in yayi wani abu cikin yaran ta ka fara kana sine mai bai yin kirki bai zama kirki ka sine wa kana sine ya bara bi magana baki NDC that's what gani then they are powerful baki NDC then they are powerful very poisonous not powerful poisonous I'm telling you if you are doing something and this is for a forget it let me tell you I've been there Kezua Kainga Shining Cathedral come on everybody so free SHS soon sabaki yabata now yabata free SHS is a state something mawanga muka never know we mafal kin wani ne shi sa suka basha difference na cikin forces na kan free SHS na kowane duniya duka Ghana duka an kama da hana isa su wagi so bai aci ba to sun fadi bai enye yiye free SHS when somebody is looking for desperate power one abona masa there is no garin da suka yi free for some problem ba so I thank you for isa kare fadi wannan magana an fara ana zuwa gradually ana zuwa from traffic light na zonga main road tam da aka ce yaran na zuwa gida 2 weeks 3 weeks azo yanzu only some wani form 3 ko form 2 wani ko na mani sun zo gida zuwa so na sa haka sai ga godan nan first 1 2 3 na duka na zuwa gida a je traffic light na kana suka fadi ma yau ana form once nan kada ke zuwa ko wani mani bashin digangan ne kare da aka yi wurin aka rusar da gidaje shi ne ke fadi maka that wasu gidaje ma an gina su I think 2 years aka gina su aka yi amfani da su aka kakkara na ce that's my only problem inda aka gina shi ne ban so ba no I'm saying that does it amount to causing financial loss to the state it depends doka da MPP kuka kawo it depends on how you see it and you don't know documentation that they did before they were breaking those houses. People are still the host is asking me questions. Let me answer him. And I depend documentations they can. It's unfortunate they will not get the power. Amanda Suka Samu, Mudu or Dasu Scammer. They can never prosecute one person. Basu sa ko dela ko one city basu sa wuri. No basu ko mutungu Dasu Scammer. They are just desperate. It's an anchuri. No be suka yi. Yara kana 30 years. Ana read one abu. Forget NDC. Wallahi forget NDC. So ane yara kana. I've been there back at the interest. I've been there. Go and check can set samije fi ba aiki wani wuri. Je ka check setting samije fi so na shi ablawa kuma bend the parliamentary politics. Ya ta aiki wani company. No. Someone go. You serve the state. So serve state. So you aikin gari. Go into MPPs. Buama politics if he's talking about his boss, and I'm proud because his boss is a practitioner, a lawyer. Likewise, my boss is a lawyer as well, and doing other businesses. He's serving the state. Yes, sir. Soon as you get now, I've been there back at the. You don't have any interest in the thing. Why do you have to go there and say you're going to commission? You say you commissioned it today. That's why they were there. We to support you. They needed places. In that case, Neman Kuba Kuzua. In that case, Neman Kuba Kuzua. That's not independence. Jewry. Munjai. Yana was Jewry. That's what Madina Muya. So they go for there. It's a Mudu. They go for there. Mudu. Let me tell you. No, the hypocrisy of the NDC is too high. The hypocrisy. See, Mahama Magana desperate. If you want a desperate how should we call presidential aspirant taking Neman power, Mahama Ninka work some Kuwa. Bakasamu Kowa. Because the man yesterday because they were so be a president kuma ya gaji be da wannan karfi that time da shi sama samari ma bai ai ba yau ba kar Ghana was mistake. I'm telling you Ghanaians will never do that mistake. 80 years ya zama president. Ghanaians will never do that mistake. In be taba chimba be taba chimba. Yin na da wayon yin da samari ta gashi ya yi. Samari ta gashi ya da wayon yin ya yi. Yin be yi kuma Mama is just desperate to come and squander money. All right. Wait, because of small money. Wait, salamu alaikum. Because of small money, look the way this government leadership are doing. Present is bound to happen. Sign the bill and stop. Okay, sign the bill and stop defending this evil act. Isa from Insaum. Isa, your message is not very clear. That kurubuta kusawa kurubuta shida kyo sabida mukaranta akuwa yechi. Where the current government is not patriotic at all.
The president is dishonest person. Mula Umar Pon Katamansu Zenu, New York. Mungodi Kore. MPP win the most urban part of Accra, while the NDC win the most rural and coastal parts of Accra. Mishibikara Sunenshi Kaiba. Where Sunenshi Yusuf Imran, where John Mahama did nothing to ensure the construction of the mosque. NDC people keep peddling this falsehood. Secretary Wanakan. With Salamu Alaik Baina TV. I'm Kamaruddin from La Paz. Today my message is simple to the MPP. Just want them to know that there is no way they are going to win this year's elections. How? We are wild and they want to continue playing with our minds or what? Assalamu alaikum. Please, Akufo-Addo has caused financial loss to the state, just as Henry Quartey, who broke down as a 6-room class school at Accra Newtown. He yakara school Accra Newtown beginaba. This is your allegation. Mishma bikara sunan shikaiba. Wannan kuma Yusuf Imran wai Allah ya ja zamanin ka ami sumami. Solid moderation always tell the NDC guy to stop the propaganda. Kajiku. Well, please tell that MPP man he should stop the ... Salamu alaikum Malam Fari. Ghanaians did not ask for the cathedral. Nana Addo himself promised to do that, so you should not put that on us. Talking about tourists, we have Ebri Gardens. Others, they should work on that. Greetings to Honorable Razak and all NDC members in Ghana. From Baba Arado, Madina. Baba Arado Mungodi, Kore da Kode Yoshika Makaki Turu Muna Saku. Kai kuma kai ka turo naka sako 0553 683 010 0553 683 010. Sunan Shirin Ma'auni. I'm moving on to my second story. The second story, Yansira Rude Majalisa sun ce za su iya sige kashi biyu cikin uku, wato za su iya su yi fira da dukkanin 'yan majalisa su iya su samu 2/3 majority idan shugaban kasa yake amincewa kan kudiri na doka dan majalisar dokoki suka amince kai aka aje aka son aje a aje kan teburin shi ya rattaba annu kai. Mun san har wayo dai shugaban kasa wannan kudirin doka na haramta aikace-aikacen yan luwadi ba ta yi an bashi ba. Ina ganin cewa kaman nan zuwa mako daya gidan majalisar dokoki sun kammala komi bayan da aka amince kan dokan aje a ajiye kan teburin shi. Haka ma shugaban kasan da kanshi ya gaya lokacin da ya je yana zantawa da yan diplomasiya, let me put it that way, inda ya nuna aniyansa na kin sanya hannu kan wannan doka har sai kotun koli na kasan nan sun warware takaddamar da ke gabanta. Mun san mutane da dama sun tahi da maganan kotu. One of them is Richard Delasky, dan jarida ne ya tahi da maganan kotu, aka kai ma kotu kara cewa kamar ta duba ta warware controversies surrounding this particular bill that I am very proud of. In ji shugaban kasa wai sai dai kotu ta kare wannan ya sunan shi magana da ke gabanta. First of all, let us listen to Ahmad Ibrahim. Ahmad Ibrahim shine Deputy Minority Chief Whip. Magana da ya gaya anya da za su bi su samu 2/3. Ngan ce 2/3 wato an kasa gidan majalisa uku sun samu biyu ciki da za su amince cewa kaman
a tilasa ma shugaban kasa ko kuwa idan suka yi haka kan wasu dokoki na kasa za su iya a hukumance a amince kan wannan doka a yi aiki da shi. So let's listen to Ahmed Ibrahim. You get it. Okay. So he's telling you what he's likely going to tell you that he's going to do. Do you think that if this push comes to shove, you get 2/3 majority to be able to veto the president? We will get it more than necessary. How sure are you? Very, very sure. When the speaker put the question that who among us was against the bill, what was the numbers? 275 or 275? Or you have a contrary view? My deputy minority chief with shin ake manema labarai suke fira da shi yake cewa kamar definitely they are going to get the 2/3 majority. Wai idan mun tuna lokacin da kakaki shi na majalisar dokoki Alban Kingsford Sumana Babi ya gefa wannan tambaya, wai an samu bangarori biyun duka sun amince, ba wanda su suka sani gidan majalisa da shi bai amince ba, shi yasa a samu kashi 2 cikin 3 su amince, ya so a veto president, ya so a pass wannan doka into law. Wai abu ne mai sauki. Ya ce to banin gaya muku wani magana da baku sani ba, wani lokaci da kuka ji wayanda suke tsaron speaker of parliament aka hana shi, wai duk na cikin ababa da ake yi a figitar da shi, a sa wani tsoro cikin shi saboda kar ya yi aikin shi a matsayin shi a speaker of parliament dangane da wannan doka. Ya kuma ma ce Osei Mensa Bunsu da shekaran jiyanga shi ɗan Kirista ne kuma da ke da cikakken imani idan ya zo addininsa. Ya ce sabida Osei Mensa ya nuna nashi koyon baya ga wannan doka ma, ya bar jam'iyyar siyasa na NPP a jagorancin shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo shekaran jiyanga, aka ingije shi aka yar gefe, aka kawo Afenyo Markins aka zo aka sa domin shi zai iya zo ya yi maganganu, ya yi yaki ga wannan doka. Another one from Ahmed Ibrahim. You remember the security architecture of the speaker were even withdrawn. At the point the speaker was naked, then he still pursued and said that I'm a Catholic. And Catholic, we have values and principles. Then you come to the speaker was the first casualty. The second casualty was the majority leader, Honorable Osei Mensa Bunsu. He is a member of the Assemblies of God. And he pursued, you remember, he did not only support, he sponsored a lot of amendments. And when it was clear that there was nothing the president could do, he changed it. Ahmed Ibrahim, these are allegations from Ahmed Ibrahim. What do you make of these allegations? Sam George, wanda ya jagoranci tawaka da suka sponsor shi wannan private member bill. Shi kuma ya ce mutanen Ghana, shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo fa yana fifita interesting kasashen waje gaba da na kasar Ghana. Where na fifita where he's putting the interest of the international community ahead of that of the country Ghana. Which is Amuduwa Shidekyo. Sam George. Tomorrow we celebrate our 67th independence anniversary. And it is under the theme Our Democracy, Our Pride. And I sit here and ask myself, what is the state of our nation? Are we proud of our democracy? Because, Mr. Speaker, when the president looks at us as a nation and tells us that he is more concerned about the so-called friends of Ghana, and for that reason, the sovereignty of this parliament is being called into question relative to the family values bill that we have passed. Mr. Speaker, I am truly worried the kinds of friends the president keeps. Because the president, Mr. Speaker, my friends will not blackmail me. My friends will not blackmail me with money. So if we are being told that today, and if you read the president's statement, he says that
he's giving the Friends of Ghana assurance that he is not going to hasten to assent to a bill that this sovereign parliament has passed on representing the will of the Ghanaian people. Mr. Speaker, it leaves me with just one quote that I am going to read with your permission from Marcus Garvey. Marcus Garvey says, "The Negro who lives on the patronage of philanthropists is the most dangerous member of our black society because he is willing to turn back the clock of progress when his benefactors ask him." So that's Sam George, Ningo Pram Pram MP, the ever vociferous Sam George MP for Ashaman kuma ya saba shi maganan shi da yayi ne kan dan jarida Richard De La Sky na City Media Group inda ya ce wannan magana da ya kai kotu wai kotu su yi washi da shi domin shi yana da imani wasu 'yan siyasa suka shiga bayan shi suke tura shi je kai. Are you taken to court? So it can only be politically motivated. That is how I see it. That's how I see it. So I'm sure if the Supreme Court, I am not a lawyer though, but I'm sure if the Supreme Court should look into the matter, the merit of the matter, and take away their political lenses and do a due diligence on this matter, the case should be thrown out. It shouldn't be even entertained. No kenan MP for Ashaman to kan wanda mu dawo studio mu zo mu duba maganganu da suka yi na farko na fara da kai Saddam President Nana Danko Akufo-Addo bai sa Bawumia in a position which is very difficult right now, looking at yadda mutanen Ghana ke ganin wannan kudiri da yadda mutanen Ghana ke gan kaman ke bukata da ya rattaba annu kai nan da nan ya zo ya zama doka. Bai sa Jiba Ture wai bai tura Bawumia in a tight corner ba. Let's go back days of this thing is not today. But you are kafara wanga LGBTQ issue ba. Now to now what time in the Oili that the Bible, then I swear I stand in for these people. She was fighting, defending these people. I have pictures. Not just I have pictures. You can defend Chicken Parliament. By then she was, I think, the gender minister or something. And Don Dramani Muhammad. So it's like if then I fight ma Abinga, it tells you another freedom of communicating garinga. It's a few and don't get speech. The speech goes very far. I get the freedom of speech. Yeah, it's like, you know, so this man is not just ordinary person. He's a lawyer. He's the president of the state. He's a parliament. This very thing, I interview former president John Mama Kai, BBC, foreign one, Ghana, the video now in Chile. He's going to send but he said, God, one time when he was on the throne, but he said, he didn't make side. He didn't. But it's never easy for you to do. Is that the question you asked? No, I don't want to be like I'm a lamb lying or something. In Tura Makabas to Chile, Muruka Mudubananga, Magana Kande, Canada Turo me personal. Kaneta Itamagana Katuru. You see, as a car is a Makama and this is a force. They are forcing Akufo-Addo to do something. They should leave the man. And carry now from the parliament, Shiba Yarobani. He will do broader consultation before he can do this. He can append his signature. Video can end and not even video now. As a carrier, he commands to tour I see to the war. He have been the India so called be sober. You know, the man is a man of integrity and he's ready to do things that will help Ghanaians. Or he understands Ghanaians better than what I'm going to say. So now, so now, paraparade. And Sam George, way the Aka Parliament could pass e-levy. Ya sign. Beche don't look at you wasu kuma sun je da magana kotu a stop ko prevent kotu ya prevent shugaban kasa from assenting to the bill, but then ya chigaba ya assent even though the matter was sure magana nga compare ke prevent it from being said now. E-levy the wanga is uncomparable. Duka dokane amma is uncomparable. Dokane da mutanen Ghana ke da interest. Shi ke fa da interest ke amma da tenye gari shi yake yi. One time we were fumbling.
the country was in chaos. We were in crisis. And I named the day I Chirejiki. So that's where the finance minister and others suke for the Masuzua IMF. Because they thought maybe I could cow or not a little bit easy. But we don't yes rataba anu kai international community sun kawo financial economic sanctions kan Ghana da dai bar yanayi da muke ciki yanzu yayi worse. You know that man is a man of his words. And now the Akufo-Addo be here in Ghana. Was finance minister actually akwai consequences? Definitely. Once you know we are third world, we are not second, we are not first. Muna ratieka mutane ni ana support tu. Ko ya munki munso ana support tu. Zamani Mahama support tu Garinga. Zamani Nko wan support tu Garinga. That's why we've been under IMF for 17 times. Then after the we don't own ourselves. Esa yena magana ikubare bintike eduba a very broader consultations. Eduba under the tenye Garinga. So now ratia signature putting up under something number is money. At the moment you put it there. Akwai masin lamba kan MPP. Is the MPP under pressure? Like how? Nkana neman wanda da suke under pressure, ini suke under pressure. Esa suke find means and ways. Recently, do magana da my mama is in she has always a Musa Sarota, ya kara private institutions can free SHS. I've been a kama for kishiba. I've been a kache be I've been a kache bakoso. Ya kara. And you know when we call free SHS, the now don't go for you have fed Ghanaians. Come on, private, you cannot join. It's allowed. Yeah, it's optional. Don't back a check Crown Prince. You join free SHS. There is no way you join. Crown Prince Academy, they join. She had a Carmen fees in Dallas. It's a private school on its own. And he feel like, can they get you mutani? It's a suke bill school fees in now. It's a more government today, government and limitation. Mkotu suka warware magananga suka ce dokan ba wani masala ciki. Shugaban kasa ya rataba shi. Ba su yasu ce ba wani masala ciki. Kotu suka ce ba masala ciki. Ai ya je ba ya ba su ai kuma su duba ciki su kare su. Na magana ce idan suka ce ba masala yanzu haka ana wanda suka je da dokan kotu sun je da shi ne domin suna ga akwai masala ciki. Idan an amince kai zai kawo mana kuma baya. Shi na ce in kotu suka ce dokan da aka kawo bai taka wani dokan kasa ba wani matsala ciki shugaban kasa na Nana Danko Akufo-Addo ya rataba annu kai. Malam, for the laws are made to be amended. It's a law na an kawo way due to ABC the ban yarati ya signature na isa kuje kuduba kuna ji da shi court a duba manyan court su duba ciki in suka kawo aka ce wani muka duba cikin na ya kan ga biya ka ya tanye ko bai damu mu fine. Yeah, why wouldn't he sign? NDC. He's not ruling alone. Na zo kanka. NDC. Idan kuka zo power, har kuka zo kuka iske wannan bill din yana ajiye shugaban kasa na Nana Danko Akufo-Addo bai rattaba annu ba. Mahama ya rattaba annu. Malam Fari. Na farko ni musulmi ne. Kuma na shaida kuma cewa kuma kalmar shahadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. LGBTQ+. No. Bang, waste time. Wani amne cikin duniya. Saddam ya zama nan ga ya kare ce mani kamar shi musulmi ne. Ina na yana defend. Wait, no, don't go there explain ma. Yes, I'm away. Ina depend. Wannan law nan yanda ka san signature ina depend yanda abin da zaka yi da please no bari no sama da ke ce na defend no kare ce na correct kare ce na defend wai ya defend lokacin da ya sign wai lokacin da ya sign wai na ce ni musulmi fair enough ka kafin musulunci ne fair enough wai lokacin na aka sign wanga ya suna shi wana 11 ya depend because ya gwada kama ya safe country na amma wanga ne bai safe country na wana mke baya namiji da namiji mace da mace ka ce bai safe country ba wai don kun samu political capital no malafari mu yi maka mu gaskiya mu yi maka mu gaskiya malafari Nana Addo ya sign 11 at the time na 11 na cikin courts she sign sun bar mu understand ma kama ba mu zuwa IMF saboda shi muke sign 11 ya kun je IMF me kamata ku yi kamata ku cancel levy. It's someone that this government is dishonest, full of dishonest people, crooks. Irin wanga magana kenan. Crooks too harsh.
malam fari ina zuwa ka ba mu e-levy ka sign ka ce mu da kaman fair enough now we talk ka ce kaman me kana sign e-levy saboda ba mu zuwa IMF san yau kai wannan magana ka sign e-levy she Ghanaians muka shuru she yau ka je IMF me kamata kai ya kuma ka cancel e-levy na amma yau muna biya e-levy maybe kuskure su kai. So these are bunch of liars. Kai ka ce liars ne based on that. Malam fari call a spade a spade. Mba kariya ba ka ce me kana sign e-levy saboda kai hankali ka kai niyya kuma ba abin da ka karata ka IMF bane ba ka zuwa IMF. Gio ka sign e-levy ka ce ba ka zuwa IMF. She Ghanaians na fada ina cikin court muka ce ba mu yadda ka ce a'a ni na sign kuma she ka sign saboda ba ka zuwa IMF. She daga baya after ka sign ka kare 1 year later she ka je IMF. In kana so mu kira ka ke mai gaskiya ke ba makaryaci bane ne kamata ka yi ya kamata ka samu target ina zuwa ya kamata target malam fari dole ne wani ya pushin ka ko wani ya force ka ke ka zama ka ce ka yi feasibility studies ka da ke gwada kaman ka sa e-levy alhamdulillah ba mu zuwa IMF she ka sa e-levy na yau ka komo baya ka juye baya ka je IMF ne kamata ka yi kai muna gaskiya kai muna adalci shi ka cire 11 nan shi ka ce ma matasa kama lokacin da dan sign 11 nan ina zuwa lokacin da ka sign 11 ba batu rage ba malam fari bari wannan magana lokacin da sign 11 nan na ce muka ban zuwa IMF isa na sign amma yanzu na saki hankali na je IMF isa ba dan cire 11 na off kai kariya mana in ba kariya bana what is it it's a lies gaskiya and spade a spade mu aje wannan gefe batun shi LGBTQ ga it is a no. President Mama interviewed recently on one of the channels. But no, inni shugaban gari ne, she garin nan dokan suna gwada kama iri wadanga aba bai ko wadanga hali ba hali ne da ya dace magarin ba abin da ni dan lead wannan shi ne ke tambayan ka ba wai don ya zama yana opposition he has nothing to lose in an kawo sanctions malam an ce wani tallafi da ake ba mu kuma he has nothing to lose. Garin na days will affect Akufo-Addo ne a ce Akufo-Addo ya bata malam fari ya bata kasa she mutane su yi hushi su doki hushin kan hushin su je su gefa kuriya su against MPP ba saboda shi John Mahama ke gaya muna wannan story ba. John Mahama wani gari ke? Ghana. Ke wani gari ke? Ghana. Wani gari na nado yake? Ghana. Wani gari ba miya yake? Ghana. Inda aka ba mu hukunci ba mu duka ke cikin ba. Muka samu dadi ba mu duka muke cikin ba in ya mi ko duwa ce zo ba mu duka muke cikin ba na wanga magana fito mu maka mu gaskiya ga honorable Ahmed Ibrahim sai Akufo-Addo ya rattaba annu masala ya zo wani masala da zo in gari ya karfi ba ku cewa kaman shi Akufo-Addo ne bi manage economy ka sa bin Allah ya ma annabi Lut da mutane shi kun yadda ku NDC kun yadda ba ku politics ala fari na ga politics wanda sakaran jan na kan wanga ya sunan shi Papa Law Radio sun interview na kan online yake magana da na raise wannan issue dan wani dangi wanda ke opposite magana wai no wai wanga LGBT mu duka ne 275 sun approve suka assent kamar gaskiya ba mu so no me ke hana Akufo-Addo sai me ke hana shi sai wa shi dai ya baka wannan gansa shi kare sa bine gani shi kare sa bine ke nima because akwai wasu mutane da daman nan suka promise su kan batun cathedral ga da kudi da daman nan suke need a ba su doki sai aikin cathedral kuma mutane ga mun san irin wannan mutane ina wannan magana ya fito ina ma mun san what are you interjecting ina magana ba wani magana kace akwai mutane su promise da wani ba gina bimba we on promise because of LGBTQ man ga set ki ko ne so ya fadi musu ba shi nan ba LGBTQ sai bar wannan kariya ya bar wannan kariya ya bar wannan kariya kaka bare kare kariya sannan no wai ya bar wannan kariya wai an gina ka samu an gina an kare ka samu dama an gina an kare wai da su commission yayi su sun an gina an kare inda an promise muka yi show na haka you are not helping the viewers kallon mu bare fadi gaskiya kare yayi kare na zo ciki ga bare kare na zagi na yau yayi zagi I dislike it ni ke the next day is mentioned now I mention more than that ni ke but it's not good ni ke we should do it nicely we should do the dirty one Alafari. kada mu na dauda is it not true
Is it not true that Nana Addo signed E-Levy when he told us that he wasn't going to IMF? And that's the more reason why. Hold on. Not allowing me to flow. It's like 2 against 1. Why? Is it not true on record that Nana Addo, Mr. Bawumia said they will not go to IMF, and based on that they are signing the E-Levy. What has that got to do with the LG? I'm coming there. I'm just laying some emphasis for you. Is it not true? You are sitting here. Is that not what you told Ghanaians? Is that not what you told me? You yourself, is that not what the audience told you? You see, look to the host. Okay. Don't carry a close. I'm looking at the answer with IMF. I'm looking at you. Is it not true that they signed E-Levy and told us that Ghanaians and they lied to us that they are not going to IMF? She's going to carry. By soon sign E-Levy soon carry. That's what some good is going to carry. She's going to carry IMF. It's Ankara Abdul Mukira come against me. Make matter. She can withdraw E-Levy. She can come against me. But as soon as she LGBTQ nga nabi jamfani the much amfani. Now they are just church. Is it Anglican church? Go on church anga. Just say going not under my watch. It's answer carry no by yada Ghana. That's not Ghana. The kitchen Nana Addo be signed ba. It's a make agent. I been the Ghana. We and was soon jade when you soon a challenge was provisions chicken one nang. Don't me sand that what you ska jade ake challenge E-Levy na be jira court I want E-Levy magan Sunday sign. What is good for the Ghanaians is good. That's a matter for the back. Can I be ya Gano ya kama che jira. Malafari mu makai mu gaskiya. Lokacin da aka sign E-Levy akwai Ghanaians da dama na suka je court. Sa kana ga kaman ko court ya ce wan ba kaza ko kaza. That's it. Yes, body language is man. Yes, yeah, back mamaki. Because it's bound to happen. It's a dolly akamati yi. She just international ngabi and BBC check is bound to happen. May they bound to happen. May what have they happen? Come on, do kan yazo. Malafari. Kagan ba mu makam gaskiya. Kagan mu aje batun siyasa. Kan wanga magana da mu aje batun siyasa gefe. Mu musulmai ne. In ka zo Ghana in terms of traditionalism, ko tradition wannan abu ba alheri bane. Nkazo mu musulmai no musa bi na happen to the annabi lut da mutane sa nkazo Christianity Elliot but is that not the very reason why inda irin doka ka samu hankuri a duba dokan kar dokan yaje taka kafan wanda how long has this doka take place? How many years ke gana ke cikin parliament na ke ga deliberation? Since 2001 2021 alafari kana ji na malafari wanga priority ne garimu mun ce mu ba sharia. Professor Mal says where David Cameron, I respect him and the rest and blah 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 blah. Okay. Sharia should abandon that. I don't know whether I can pick some calls. It's a land could you can pick some land. Yeah, it's a kind of land. Kana ji esa mu ma kam messages dey. Because now expect na ka fadi Saddam no Saddam ya zo bari hey garimu mun wanga isa ne. Kuma president kere kan katun ce kuma wanga dai gari mu ba mu sun isa dole ba mu sun ba dole ba ne malafari ina magana ke mu ba mu jin wacin garin ga ba jin wai kudi $2 million na suka ba Sky Trade wannan $2 million suka kawo Ghana ya help mu wannan ya sunan shi kudin cathedral 58 million rani na ka gina the most expensive pit in the world rani kawai na ka gina 58 billion $1 million. Salam Malam Fari, this shambolic MPP administration think that they can play the mindset of the good people of Mother Ghana. December 7 is just around the corner. Nuruddin Kukumlimli is stay safe, Malam Fari. Thank you very much for this message. Salam alaikum. We please tell the MPP rep to speak to issues. Ibrahim A. Kadir A.K. Alhaji Dola Tatana South Medina, Tatana electoral area. We Tamim Bawa from Medina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baina TV. Allah bless Baina TV with the enlightenment on their political show and other programs. The MPP-led administration, led by the corruption clearing agent and its vice president, have nothing to show in 7 years, and it is only in Ghana that this reckless and LGBT
Q Plus defending government will rule for 2 terms. I always feel pity when youth of this country are defending this mess of Nana Addo Bawumia government. Like what that MPP. I don't want it to be personal attacks, I beg you. When I have told him Philip from Spintex, when Nana Addo and Gabi are those behind the lawsuit, because as at the time he made mention of the lawsuit, Richard Delasky has not taken the issue to court yet. Good evening, Baina TV, Malam Fari and Saddam. Anytime NDC comes to power, it's only propaganda they do. Whatever they do is DC. What is DC? Mahmoud Bawumia forever, nothing changes. Whatever they do is dissing. Insult. When I have to read Mushi Black with this MP. Oh, come on, you can't say this. Seydou Isaka, please. Seydou Isaka, I beg you. Next time, we MPP just propaganda. Wait, Tamim Bawa from Medina. The MPP man should stop lying about JM. He is openly against LGBTQ+. Nana and Bawumia both are openly for. Do you know that for a fact? Yeah, it's true. Bawumia has nothing to offer Ghanaians and he is confused as his boss is. The MPP should stop telling us from Zongo to vote for Bawumia. The question is, has Bawumia ever come to defend Islam or Muslims? No. Zongo 7 were gruesomely murdered in Kumasi, Kaka in Ejura. Muslim students last year in the holy month of Ramadan were stopped from fasting in a public school. That is somewhere in the central region. We want Dr. Mahmoud Bawumia to state his position on this LGBTQ+ as Muslim, because JM has stated his position very clearly. Salaam alaikum. Ask the MPP guy, is he also in support? He says he is not in support of it. Baba Arajo. Assalamu alaikum MPP. All right. At this juncture, na so mo pick course because yakamachi mo ba da dama masu kiram. So 055 0553 683 010 055 368301. Hello, ya Kuriwaki kan lai. Hello, sunan ka da inda kake kira? Aha, ina kira abinda abeka sunana Imrana. Imrana muna jinka. Aha, nake ba. Na'am. Mutumin da ke wurin nan yana magana nan ba. Kana kai ka tambaye shi kamar gwada muna shekaran da wannan maki da suna kwana namiji da miji na kwana ya je gwada muna shekaran da ya zo. Wa kake so a tambaye wannan NDC mutumin da ke wuri ne yana fafa nan. Ya je gwada muna wanda shekara ya zo. Yan kuribe papa yana rayin sheki bayarwa kamar yadda kai ma ka kira. Ne gwada lokaci a kan ne. Abin ne ya zo ba a kam George ne. Lokaci jo mama abin alo. Ya muna jinka. Lokaci abin da jo mama abin ya zo an tambi kowa ba Sam George nan ne. Wurin da World Bank na ina ba Ghana lokacin she ba private members bill ba shi nan da dai ba da dama kai da kanka ka tashi ba she dai wani ba she shugaban kasa ya gabatar da wani kudiri ba. Lokacin Sam George na ba ta parliament ne. Me yasa bai zana ya kawo ba? Okay. Doshi ya ke saboda wannan ya zana wanga ya kawo nan suna ta kamar an zana an kawo an pass kudin da World Bank na ba Ghana ina support budget din nan bai samu kuma dosi Ghana ya maso kuma haka nan ba Ghana ya maso meaning that MPP government ne ya zama useless ya so government na ire sake kana support LGBT. Okay, all right, mun gode kware kai kuma kai ka kira 0553683010 idan ka kira ya kuyi ka yi zancen ka cikin kakkawa domin akwai mutane da yawa da suke so su shigo 0553683010 still muna jiran na ku kira but at this juncture Saddam ya turo min video na
video well muna da kola kan layi yam kuri sunan ka da inda kake kira sunana Yusuf ina jinka sunana Yusuf ina daga Fadama Night Market na'am ina jinka wannan abin da ke faruwa a wannan garin namu na mace da miji ya kamata a duba yadda za a yi a hana saboda zai kawo mana damuwa a gari ba daidai ba ne a bari wannan abin ya ci gaba. Yusuf Taylor mun gode Yusuf da the video, if the video is ready, I don't know what is in the video. Make a chicken video no no. Video Muhammad Akase. Oh, about LGBTQ now. I interview she. That can tambish me again. So it's a trouble. Come on, Jimana. Okay. I don't want to tell you. I was just wrapping up. Zuna back at time karapa. The video is on. But he was a on major problem I gather in Ghana because you have brought down the incidence of AIDS, but it has grown among this community of people. So how do you hope to destigmatize this aspect of life? That's a very, very important question, and that's one of the areas that we are looking at. I mentioned it at the conference we had in New York yesterday. That is a conference on HIV/AIDS. We have been successful in reducing the prevalence level of HIV/AIDS generally within our country. It's gone from about 3.6% to 1.5% over the last 10 years. But then now there is the category of men having sex with men. There's a very strong cultural hostility to homosexuality in our society. And so often people are not willing to own up to their sexual orientation. And so these people are normally underground. It's difficult to identify who they are. It's difficult to reach them with awareness. It's difficult to reach them with treatment. And so we are trying to educate people to understand that we need to remove stigma so that people can come out, of hiding and be able to say, yeah, this is my sexual orientation, these are the problems I have, so that you can reach them with the appropriate interventions that are necessary. For instance, we have no statistics as to how many people, and men having sex with men. We don't have any statistics. I want to hear the question that I can have it. But question I want you to repeat. I thought it was very important. No, Kusama. No. Now so Muji from starting. Again. Yeah, talking about stigma. The stigma attached to homosexuality is a major problem I gather in Ghana because you have brought down the incidence of AIDS, but it has grown among this community of people. So how do you hope to destigmatize this aspect of life? I think the question is very clear. Antambeshi, stigmatization. Nganchi stigma. Yeah. Kana yin one up. Abinda kake yin na. Inda kake wanda kake tare da su suna ga bai dace kai haka ba. So it could be name calling, attacks, anything. Ana stigmatizing ka. Sai aka tambaye shi dangane da masu luwadi domin an san Ghana an santa da irin wannan abu stigmatizing waɗanda suke yin ababa haka. Whatever it is, whether it is related to HIV, AIDS or whatever. Domin research ya nuna cewa kamar yan luwadi nan su suke samu ba. But answer the John Mahama Bayer. That is where the problem is. Domin wurin magana da John Mahama yayi. Ka alakanta maganan da yayi da maganan da yake yi yau. Ni dai wurina sheke ban mutane da yawa ke cewa politicians idan lokacin ga John Dramani Mahama shugaban kasa ne. Ko? Vice president, gwamnati shi ke power. So yan siyasa depending on inda yake say maganan da yake yi daban, because in this interview John Mahama bai ban yayi clear wurin kaman shi bai support aikin su ba. One question aka tambaye shi. He's actually saying that in this interview kaman
yanzu ake wayar da mutane awareness ana wayar da mutane saboda mutane su fito a gane su yaso a accept su integrate in our society. No, listen to what he said is people are afraid to come out with their sexual orientation. Isami stigmatization nam abari eso su fito in an gane su she abari su gane kama wannan abu ba daidai bane. So is this law not some sort of education them? Is this law not this law Mahama is supporting today, is it not stigmatizing them? No, I'm asking we are talking about two different things here. Yeah. One guy in this video it's a Salisu John Dramani mama na goda kama mutane yanzu aka ba mu san su ba amma sun fito an bar su gane no, I don't like it's one sense to no, I'm asking the question. Yanzu ka zama da kanka host life when in sun fito an gane an gansu an create awareness na an ba sun sa kama wanga ba daidai bane kuma ciwo ne kuma bai kamata mutum ka samu ke namiji ka je kawai ka mace it's an education about yanzu sun fito an gansu ko dokan da aka kawo sabon ga ya ban su fito a gansu alfari assistance now mutane da yawa da daman da suna nan guwa suna yabi su amma wani bai saba sakaran jan mu zo mu zama na kace an kawo namiji zo sai gaban maka na what it is and we are seeing all those things amma yau dokan da ke zuwan nan is more or less ana bar kowai gane duka cikin garin kaman Ghana mun iri wadanga ba bai. You can see this video mun kuma this video ga mun da kuma ka duba cikin video ga an tambaye shi the issue of stigmatization kai wannan magana nake yi ma ya wai in aka sign World Bank ba su ba mu kudi da menene malam fari akwai $2 million ne je wujin Skytrain na wai da ai muna jirgin sama yau ina zo ba wannan ke ba $2 million ne je wujin PDS wannan kudi ba mu Muhammad ya fara magana shi $4 million ne je wujin Japan kariya ne ba ka ban ka zo kariya ne ba wuri muke discuss ba wannan muke discuss ba wannan bai zuwa ko ina yi magana kan sa baka son kai magana kan you don't give me or not no problem kada yi kariya malam fari kada $4 million sai Japan wannan alwa ba samu wannan kudi ba da $54 million ya gwada ma an zana musu the most expensive pit na muka gina an samu wannan kudi ba nawa ne $3 billion ne ba mu ya musamu kariya ne wanga kudi dukan ka da samu $3 billion kariya ne past 10 kariya ne magana ke Saddam lokaci kana magana kamar kana support LGBT kana support interview last interview kana for ina da yara 5 ina da mata gida wannan gaza wannan last na west stigmatization that is the life interview stigmatization thank you for the video and tambe stigmatization sign out yankuri stigmatization akatabesha stigmatization akatabesha she explain stigmatization but time back up time do guy lokaci ya kai mu da saya kan shirin mu na ma'auni yau shirin yayi zahi shi batun fira na luwadin ga kasan ya tashi shi zuciyar mutane ya tashi haka nan ne all in the interest of mother Ghana but then this video will come back to it inshallah. Unfortunately ranar juma'a babu samun dama mu zo kan wannan shiri sabida shiri da na gaya muku Baina TV Zongo Trade Connect first of its kind da za mu yi a Kanda babban masallaci inda muke gayyatar waɗanda suka kuduka kunya kuka business zo ku mount stand ya so ku exhibit aikace da kuke yi ya so a san da zaman shi akwai summit da za a yi inda mutum da zama za su halarci wannan summit wanda zai jagoranci summit din shine shi Hajj Board chairman da muka san shi Alhaji Ben Abdullah Banda shi ne zai jagoranci wannan babban shiri da taro da za mu yi na wato haskakawa akan yanda entrepreneurs ke aikin su domin abinda da mu ji dadi ne a tashi wani rana guda a ce zango idan ana lissafa kamfanoni masu manya Ghana 10 an samu 5 ciki zango suka fito ba za a yi haka ba sai dai an encourage matasa da ke tashi a shiga cikin entrepreneurship kar ka zamna wai shi wani ya duke ka aiki tukunan ka fara aiki nemi naka kai ku kuma da kuke da shi kuna yi
ga babban dandali ku zo ku exhibit on Friday mun yi shi ranuka 8 da rana 9 na watan Maris da safi za a fara a ranar Juma'a a kammala ranar Asabar da yamma. Sunana Malam Fari wanda suka taimaka mini Sami a MCR, Mauku a MCR, Astu Janka executive producer na Rashida. Ku kasance da Baina TV always connected to your world.